I'm thinking about it. Let it go, with a love fix itself. I'm thinking about it. Let it go, I'm thinking about it. Let it go, with a love fix itself. I'm thinking about it. I'm thinking about it. I'm
thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, oh, I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. I'm thinking about it.
I think we're close to that. I think you ask any player, he will say the same. I think it's the general opinion of the players, and if it keeps this way, it will be a moment that we have no other option. But let's see, I don't know. It's something that worries us because we are the guys that suffer. So when you talk about performance, we play like already 60 games in the year. You have the Hero, you have the World Cup, we have now the National League. You have so many competition, and we are happy to play, but when it's too much, it's too much. We have to recover. We have to stay relaxed. If people want to have quality in the game, if they just want to see some games to see on the TV, of course we're gonna play. But if they want to see quality games, to see emotion, to see this type of thing, that's make the beauty of the football too. I think we have to respect the health of the players. Sometimes nobody asks the players what they think about adding more games, so maybe our opinion doesn't matter, but everybody knows what we think about that, having more games. Everybody is tired of that. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Cada año tenemos más partidos, menos tiempo de descanso, y al final no es falta de decirle. Creo que venimos de 3, 4, incluso más años diciéndole, nadie nos hace caso. Así que sí, va a llegar un momento donde vamos a tener que ir a la huelga, porque es la única manera de hacer nuestra voz entendible para los que deciden. We are not robots, so I think we just definitely have to looking after that and reduce the game definitely, and can play better quality of game is definitely, I think this is should be the aim. Yo sé que la PFA tuvimos una reunión a principio de temporada sobre los calendarios. Sabemos que es un calendario muy apretado, sé que el sindicato también, entonces nosotros confiamos en ellos completamente, de que ellos buscan nuestros intereses, son ellos los que nos están cuidando y están haciendo todo lo posible para poder ayudarnos en ese sentido. Ahora mismo el calendario es el que es, hay que tirar para adelante y hay que jugar a fútbol, entonces ya lo hemos hablado muchas veces, sabemos que el calendario es el que es y es muy congestionado, pero bueno, es nuestro trabajo y hay que dar el 100% siempre. Peut-être cette année ça va aller, mais c'est l'année prochaine qui va être un problème. Je pense qu'il y a déjà de PFA et des autres PFA dans des autres pays, ils ont essayé de trouver des solutions, mais le problème c'est que l'UEFA, le FIFA, il fait des matchs en plus et on peut essayer de dire quelque chose, mais ouais, on n'a pas trouvé une solution et ils s'en foutent, c'est l'argent qui parle. It's always good to hear first from the players, from those who make the game, create the spectacle. Those were just a few snapshots of those players who actually have decided to speak up in recent weeks. We could have taken many more. Welcome to the press conference by European leagues, FIFPRO Europe and La Liga. My name is Alexander. I'm Director Policy at FIFPRO, and I have the pleasure to lead through the press conference today. Before we start, let me maybe say a few remarks. I think it's fair to say that a good part of European history can also be told through a legal perspective. The decisions by the courts, the decisions by the European Commission, by the European institutions, all of them together tell a story of not just the conversations we have in our societies at a time, be them social or economic, but they also tell something about our values and ultimately about our continent and about the European Union. Sports has certainly been no stranger in this conversation, specifically also not professional football. We have definitely acted in that context and have added our own chapters in this legal landscape. Just the past 12 months have probably seen a range of decisions by the courts in European Super League, the ISU decisions, and just about a week ago in the ARA.
So what has happened this morning when the parties to this press conference submitted a legal complaint to the European Commission, this is not just also another chapter in this context, but let me tell you, it is also somewhat unprecedented. It is in fact the first time that the social partners of the professional football sector, the employers, the employees, the leagues and the player unions have felt compelled to take legal action together. So we would like to already thank all of you for having shown an interest in this case, for attending our press conference. Specifically, we would like to thank representatives of the European Commission, the member states, the European Parliament, media, the stakeholders in the football sector, and certainly also the academic community. With regards to the structure of today's press conference, let me give you a couple of housekeeping remarks. First of all, many of the speakers will intervene in their native language, so you will find translation available in French, Spanish and Italian, and of course English. The translation devices, I think, are in your seats. With regards to the interventions by the speakers, we will have 3 representatives from the union side and 3 representatives from the league side with us to intervene on behalf of this coalition. We have from the player union side David Terrier, the president of UNFP and FIFPRO Europe. We have Mathieu Moreuil, the director international relations of the English Premier League and board member of the European leagues. We have Kristoffer Vatshaug from the Norwegian Players Union NISO, the executive president. We have Javier Tebas, the president of LaLiga. We have Umberto Calcagno, the president of AIC, the players union in Italy. And last but not least, we have the host in this capital in Belgium. We have Lorin, Parys from the Belgium Pro League. Before we start with the interventions by these speakers, we will have another short video which will just explain how we have gotten to this point in a brief summary. After the interventions by the speakers, we will be joined by our outside legal counsel from Garrides, Mark and Alfonso, who will give a brief technical update on the legal case. And there will be an informal meeting to answer questions in this regard on the technicalities of the case after the conclusion of the press conference. After the interventions by Mark and Alfonso, we will open for questions and answers from the floor, and we'll conclude the press conference afterwards. Some of the speakers will be available for interviews after that. So now, just before we're starting with the speakers, a brief clip to set the scene. How did we get here? And why are European leagues and FIFPRO Europe filing a complaint against FIFA? European football faces an urgent threat, one that harms the health of its players and the viability of its national leagues. FIFA, the world governing body, controls the international match calendar. It abuses this power to expand its own competitions and increase its revenues. This means more international matches in more international competitions. It pushes the players to their physical and mental limits. It puts a squeeze on national leagues, drains their resources, and devalues their competitions. Player unions repeatedly warned of the risks to players' health, and FIFA refused to listen. Professional leagues warned how FIFA's new Club World Cup would further concentrate wealth among a few teams, and FIFA refused to listen. In 2023, FIFA announced a task force on player welfare, but it never invited the players or their unions. In fact, it never appointed anyone. And in the end, it never met, not even once. Because FIFA is not listening. In a clear breach of its obligations under European law, FIFA has abused its dominant position and put the future of our sport at risk. We cannot accept this and have decided to act. Thank you. And without further ado, I will pass the floor over to David Terrier, the president of UNFP and FIFPRO Europe. David, please.
French, sorry. It's much easier for me. And we are at Bruxelles, that I think French is good. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Vraiment, merci d'être venus. Merci de prendre votre temps pour un sujet qui est important pour nous, du côté des joueurs, mais pas seulement. Ça doit pas être aujourd'hui des discours politiques, mais des discours importants pour le futur de notre football, que ce soit au niveau européen, mais également au niveau mondial. Et je dois dire que je suis très fier aujourd'hui de pouvoir être ici à vos côtés, mais surtout avec nos amis, nos compagnons, ceux qui ont fait en sorte de développer une industrie au niveau européen, mais qui allait plus loin à travers la solidarité au niveau mondial, qui est peut-être une des industries les plus participatives, les plus collaboratives qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et ce, grâce à ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, qui représentent les employés du football, qui sont les joueurs de foot, mais également les employeurs, qui sont les ligues. Et je pense qu'il était important qu'on se réunisse, qu'on soit ensemble, qu'on arrive à discuter ensemble. Et je peux vous dire, on a des fois des divergences. Nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts, nous n'avons pas toujours les mêmes objectifs. Mais lorsqu'il s'agit de la défense du football dans son ensemble, nous arrivons à nous retrouver, à discuter et à être autour de la table aujourd'hui. Et ça, c'est le sens de cette réunion d'aujourd'hui. Malheureusement, avec un cas de justice, on y reviendra plus tard. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes venus aujourd'hui et en fait tout va bien, vous entendez, les employeurs, les employés, et si vous êtes ensemble, évidemment vous avez une force incroyable. Eh bien non, malheureusement, nous n'avons pas cette force incroyable et c'est pour ça que c'est important que nous soyons là aujourd'hui. Notre industrie est particulière. On a une organisation mondiale qui est la FIFA, qui est une organisatrice de compétition, mais qui aussi régit des lois, des règles qui s'imposent à l'ensemble du football. Et je pense que cette organisation est en train de faillir ou a déjà failli pour des intérêts personnels, politiques, mais également pour des intérêts financiers. Vous savez qu'on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre. C'est une évidence, ça permet aussi de temps en temps de convaincre certaines parties prenantes en leur redistribuant plus d'argent, mais ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus et surtout l'équilibre global ne tient plus. Certains n'aiment pas quand j'en parle de ce fameux système pyramidal, mais ce système pyramidal, en tant qu'Européens, on doit y être attaché dans la mesure où nous avons la même interprétation et définitivement avec FIFA et peut-être avec d'autres instances, nous n'avons pas ce même sentiment de système pyramidal où le haut de la pyramide a la responsabilité de reverser au bas de la pyramide et non pas l'objectif est d'être en haut de la pyramide pour écraser le bas de la pyramide. Et notre football est exactement dans cette situation actuelle. Il ne faut pas se tromper sur ce qui est en train d'être communiqué pour des raisons politiques, où on est en train de parler qu'une certaine partie de joueurs ou qu'une certaine partie de clubs. Non, non, l'impact va aller bien au-delà. Nous allons évidemment, et je laisserai mes amis et collègues des ligues développer leurs points, mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, les joueurs, nous protégeons tous les joueurs. Je vais juste vous donner un exemple de les problèmes qui se posent à nous et surtout que la FIFA pose à nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un dialogue social avec la FIFA. Nous n'avons pas l'occasion de discuter avec la FIFA. La FIFA ne nous ouvre pas les portes. Ça, c'est une évidence. Et donc, les joueurs que nous rencontrons tous les jours. Vous avez vu les témoignages des joueurs, je pense qu'ils sont forts, ils sont construits, ils sont réfléchis. Ça fait 6 ans qu'ils nous font remonter ces problématiques du terrain. Notre réflexion à nous, FIFPRO et à toutes les unions de joueurs, c'était de se dire, OK, ça, c'est le travail, notre quotidien, d'être à côté d'eux, de remonter les problématiques. Mais après, ce travail, il faut le rendre audible, il faut le rendre cohérent et il faut le rendre objectif. Et ça, c'est le travail de FIFPRO, c'est le travail que FIFPRO a fait à travers des études, non pas d'anciens joueurs, mais de médecins, de responsables de la performance, et qui nous ont prouvé depuis 6 années, avec les reports que nous faisons, que évidemment, ce n'était pas que le ressenti des joueurs, que c'était une réalité, que c'était devenu objectif. Nous avons envoyé ces rapports.
Aucune réponse. Nous sommes allés plus loin, puisque quand vous sollicitez les joueurs, vous devez délivrer derrière, parce que je peux vous dire que les joueurs sont des gens qui sont ambitieux, mais qui sont aussi qui ont envie que les choses avancent. Et donc, nous sommes retournés les voir, discuter avec eux, et ils ont voulu être avec nous davantage et le montrer davantage. Je vais vous prendre un exemple. En 2021, la PFA, le syndicat anglais, a envoyé un courrier à la FIFA, signé par tous les capitaines de la Première Ligue, disant qu'ils ressentaient un calendrier trop chargé qui impactait leur santé physique et mentale. Et je dis bien physique et mentale. Aucune réponse. En 2022, l'UNFP, dont je suis le président, nous avons envoyé un courrier similaire, signé par tous les capitaines de toutes les équipes de Ligue 1, non pas seulement les tops, ceux qui participent aux compétitions européennes et mondiales, tous les capitaines de Ligue 1 ont envoyé ce courrier. Aucune réponse de la FIFA. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est impossible, insupportable et surtout irrespectueux. Nous sommes dans une organisation aujourd'hui qui est forte, qui est puissante et qui met en avant le dialogue social. Qu'est-ce qu'a fait la FIFA? En 2023, elle a eu un congrès à Kigali où ils ont validé la Coupe du Monde des clubs et ils ont dit « Nous allons faire un comité sur la santé et le bien-être des joueurs ». C'était ça, peut-être, la réponse à ces deux courriers venant des joueurs, venant des capitaines de Ligue 1 et de Première Ligue. Mais au jour d'aujourd'hui, ce comité ne s'est jamais réuni. Nous avons interrogé qui composait ce comité. Pas de réponse. Nous avons interrogé, mais combien de fois ce comité s'est réuni? Aucune réponse. Donc vous comprendrez pourquoi nous sommes là malheureusement aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre choix parce que nous représentons nos joueurs. Nous sommes que la parole des joueurs. Et ça paraît évident que dans une ambition personnelle, commerciale, financière, politique, non pas dans une ambition de protéger le football et les footballeurs, mais également les représentants des ligues. N'oublions pas que quand même, à travers les ligues, il y a les clubs qui génèrent beaucoup d'emplois. Évidemment, beaucoup de revenus, mais aussi beaucoup d'emplois. Et ça, nous devons le protéger. Et je pense que, clairement, la FIFA, dans un souci de développer des compétitions pour avoir plus de revenus et, excusez-moi l'expression, acheter des voix, eh ben, la FIFA a échoué dans son rôle de régulateur. Je pense que ça, on doit l'acter aujourd'hui, c'est définitif. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'offre à nous? Quelles possibilités nous avons? Eh ben, nous avons la possibilité d'être ici aujourd'hui, de faire respecter le droit à la concurrence, le droit à la protection de la santé et du bien-être des travailleurs. Et je pense qu'on doit imposer, on doit exiger à cette instance forte, certes, économiquement surtout, d'exercer un dialogue social. Et nous sommes là, non pas pour leur demander d'être autour de la table, nous sommes là pour leur dire, nous sommes les employeurs et les employés du football, nous allons nous réunir, nous sommes prêts à travailler collectivement maintenant ensemble et nous verrons si on va vous inviter à la table. Parce que vous êtes juste une organisation et des organisateurs de compétition. C'est notre rôle, le dialogue social, et nous avons la chance, sur le continent européen, d'avoir des institutions fortes, d'avoir une organisation comme celle qu'on a aujourd'hui, la Commission européenne, qui doit faire respecter ce qu'il y a dans son traité. Et nous sommes là aujourd'hui pour défendre ces valeurs. Moi, je viens de la France, qui est le pays des droits de l'homme, et j'aime ces valeurs. Je souhaite les défendre, les combattre chaque jour et les faire respecter. Donc, nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous dire, est-ce que vous êtes prêts aussi à mettre la pression sur ces instances? Est-ce que vous en êtes capable? Parce qu'il faut faire bouger les choses et nous ne sommes pas en train de protéger les top players ou les top clubs. Nous sommes en train de protéger notre football et nous devons le faire ensemble à travers les outils que nous avons. Et des outils, nous en avons de nombreux. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans le piège qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire de faire de la communication. Je prends qu'un exemple, vous savez, il y a eu un arrêt Diarra, Lassana Diarra, un joueur qui s'est battu pendant 10 ans pour faire valoir ses droits, qui les a eus. Le premier réflexe
de FIFA était de répondre très très vite en disant « Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui change. Juste 2-3 lignes, on va modifier et vous allez voir, ça va rouler, on va, comme on dit en France, on va remonter sur le vélo et on va continuer à pédaler. » Non, non, c'est pas ça l'arrêt Diarra. L'arrêt Diarra, c'est évidemment, personne ne veut casser le système des transferts. On veut plus de solidarité, mais on veut le construire ensemble avec les employeurs et les employés. Ce n'est pas vous, FIFA, qui va aller dicter vos lois. Il y a des lois. La Cour de justice de l'Union européenne les a remis à leur place, la FIFA, et leur a dit « Ok, ils peuvent construire un modèle comme ils le souhaitent. Tout ceci est possible si et seulement si employeurs et employés arrivent à trouver des accords à travers des conventions collectives. Et quand ces conventions collectives, nous ne sommes pas sur une dictature avec des décisions unilatérales comme nous impose FIFA. » Je vous remercie pour votre temps. Thank you, David. And I would like to pass the floor to Mathieu Moreuil, Director International Relations at the Premier League and member of the Board of European Leagues. Mathieu. Thank you, Alex. Good afternoon, and thank you very much for coming to this press conference today. This is indeed a very important day. Alex, David have mentioned it. That's the first time ever that we have players' unions and leagues, social partners together to lodge the complaint against the International Federation and decision-making process on the international match calendar. This is unfortunate, but the message that we have together is very simple. Enough is enough. We can't take it anymore. We have now an international match calendar which is beyond saturation, which creates a lot of issues for domestic leagues in terms of scheduling, but also in terms of organizing other domestic competitions. An international match calendar which creates risks for players, for their health. And we've tried to engage with FIFA on that for years now without any positive response. So enough is enough. This season you will see a dramatic increase of number of international matches, 50% more matches in the Champions League. The Club World Cup moving from 7 to 32 teams. Next season you will have a World Cup with 48 teams. So this is very, very difficult to handle for domestic competition organizers. We don't have enough dates anymore in the calendar. And it has consequences at domestic level, as I said. We have to adapt, we have to modify some of our competitions. Domestic cups have been changed. Some leagues have decided to reduce the number of clubs. And this is not good for domestic organizers and for the fans. Let's not forget that the fans cherish those domestic competitions. That's the thing that they, first and foremost enjoy as football fans. And they said it several times. They said it when there was this proposal of the biannual World Cup. They said it when the Super League came up. They want to see domestic football, at its best. And this is the bedrock of football in Europe and beyond. So I just want to reiterate some of the messages that we've seen today. You heard Kevin De Bruyne, who very clearly said it. The players' unions and the league have tried to engage with FIFA for many, many years. I think we sent 20 letters as leagues, through our representative body, European Leagues or World Leagues Association, more than 20 letters to FIFA without any concrete results. So we are in a situation where we have no other choice. Legal action is now the only option, really. And that's again, unfortunate. But we want to protect our football, our domestic football, the ecosystem, the economics of it.
And we want now that the system changes. As simple as that. We want a transparent process. We want agreements between social partners, but also with FIFA. Not only consultation, real agreements. And we want a calendar that is sustainable for domestic leagues and for players in the future. Enough is enough, and we hope that we're going to have a bright future for our sport. Thank you very much. Thank you, Mathieu. It was also said by this coalition that indeed the problem of the calendar is not just a problem for some players. Many players are affected by that. It's also not just a problem for some playing markets. Many playing markets in Europe are affected by that. And therefore, we're also very happy to have Kristoffer Vatshaug with us today, the executive president of the Norwegian Players Union, to give you a perspective also from a medium-sized playing market in Europe. Kristoffer, please. Thank you. Well, to start with, it's a bit emotional. Yeah. You're sitting here today to be the little brother in the room on this stage. Finally, it's a turning point. It goes to show that all the people in this room are here to listen, and that's it's great for us who represent the players as well. Finally, we got the attention that we want. I'm going to read what I have to say. I represent the players, the Norwegian players, both worldwide and in Norway. At the moment, Norwegian League, which has given us Rosenborg, Bodø/Glimt, Molde, I guess some of your teams have lost against them, Haaland, Ødegaard, Ørsnes, Sørloth, Ryerson, and so on, at the 11th place at the league ranking in Europe. It's an all-time high for us. That reflects both the incredible opportunities and the challenges that comes with European football. We are all mutually dependent on each other, working hard every single day to make dreams possible for the players, for the fans, both home and abroad. We want to dream big. We are Norwegians. We want our players to be able to compete at the highest levels at home in European leagues and on the broader international stages. However, we lost yesterday against Austria, I don't mention that. It's not just about performance, it's about creating football industry that respects the rights and well-being of those its core business, the players. Football in Norway is growing, with more people joining the sport and fan interest is increasing. This is something to celebrate. Of course it is. And we are proud. But there is a big growing discontent also in Norway. Forced changes in the play schedules, reduced rest periods, and creeping demands are more than just inconveniences. They are violations of the labor rights. They breach collective agreements and contracts. And the basic protection every worker, I use the word worker, as the players are, should be guaranteed. These are challenges that could force players to choose to not represent the national team, as happens, due to the increasing workload, which not only affects their careers, but also diminishes the quality of the Norwegian football that I represent. For the players, for the fans, and the sports as a whole, this is important. For the football to be a sustainable industry across all nations in Europe and levels, there must be a deep and unwavering respect for the people in it. Because the players are not only a part of it, the players are the heart of it. We demand to be heard for the sake of the game, for the future of the Norwegian football, but most importantly for the players. Players have rights to be a fair career, to grow and to perform without having their rights trampled on. And if you ask the players, you should ask the players, they will tell you they want to play games. They want to feel the pressure and feel the demands, but they always choose quality before quantity, always.
for the love of the football, for the quality of the game, and for the direct, increasingly respect of the players now in the future, we stand united here today. And that's the reason I'm a bit emotional, because this is the day we start working better together. Thank you for listening. Thank you, Kristoffer, for your remarks. And I would like to pass the floor to Javier Tebas, the president of La Liga. Buenas tardes a todos. No hace falta que diga los años que llevo en una lucha constante, sobre todo con los temas de gobernanza de nuestras instituciones que rigen el fútbol, ¿no? Pero es importante hacer un matiz, ¿no? Yo creo que la FIFA y la UEFA, como instituciones, son entes claves en el desarrollo del fútbol en toda la pirámide, como decía David. Otra cosa es que hagan un uso adecuado de esa posición que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha reconocido, esa posición de monopolio. Pero cuando uno tiene reconocida esa posición de monopolio, es importante que no cometas constantemente abusos de posición dominante, ¿no? Porque puede perder esa condición de monopolio. Y nos encontramos, en este caso, en el día de hoy, ante unas decisiones que se están tomando por parte de FIFA en esa posición de monopolio, en que, en nuestra opinión, y por eso hoy hemos presentado una denuncia a la Comisión Europea, en el tema del calendario se está ejerciendo un abuso de posición dominante. Nos resulta sorprendente que después de 9 meses que llevamos de resoluciones en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy importantes, con mensajes muy importantes en cuanto a las normas de gobernanza de lo que tiene que ser el fútbol en Europa y por ende en el resto del mundo, FIFA no haya oído o leído el mensaje que se está lanzando de la institución judicial más importante que existe en la Unión Europea, ¿no? Mensajes claros que van respecto a las normas de gobernanza. Mensajes claros a que tiene que haber procesos reglamentados, transparentes, no discriminatorios, en todos los ámbitos y más en este ámbito que estamos hablando del ámbito laboral. FIFA no puede regular nada que afecte en el ámbito laboral sin el acuerdo de los jugadores y de los empleadores. Y ese mensaje está en la sentencia del caso de la Superliga, y ese mensaje está en el caso de la sentencia de Diarra, pero no se quiere leer, o no se quiere oír, o no se quiere. Y parece imposible que sigamos, porque hace escasamente 10 días, la propia FIFA, el 7 de octubre, por unanimidad de todos los presentes, quiero recordar, de todas las confederaciones presentes, aprueba el reglamento del Mundial de Clubes, donde establece que se abre una ventana para poder incorporar jugadores del 1 al 10 de junio, creo que es, ¿no? Que afecta a jugadores y afecta a empleadores, y la han tomado así por unanimidad, ya no digo deprisa y corriendo, porque ya no sé si lo hacen deprisa corriendo o tan despacio que lo hacen a conciencia, ¿no? Pero que desde luego supone claramente transgredir lo que vienen diciendo las últimas resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Yo recordaré datos importantes, ¿no? También es importante que seamos conscientes que en Europa, que son los datos que puedo manejar más hoy, hay más de 50.000 jugadores profesionales. Hay jugadores de 1.000 euros al mes y jugadores de 2 millones de euros al mes. Pero todos es necesario que defendamos colectivamente a todos los jugadores. Hay más de 2.000 clubes profesionales. En esta mesa, entre jugadores y empleadores, es donde se tiene que decidir cómo se tiene que regular esta industria en el ámbito laboral y también en muchos aspectos económicos. Podremos invitar a FIFA, podremos invitar a UEFA, pero es donde se tiene que regular. Como hacemos en nuestros mercados, en nuestros países. Yo me siento con el sindicato en España y pacto el calendario. Y pacto el tema también de las transferencias de jugadores y del caso de Diarra, también lo pactamos con el sindicato. Y no está la federación sentada en esa mesa. Después nos coordinamos
para las competiciones que organiza la federación. Pero eso se pacta, pues lo mismo tiene que ocurrir en el ámbito mundial. Tenemos que pensar que el fútbol profesional hoy no es el mismo que hace 20 años. Bueno, no es el mismo ni de hace 10 años. En cambio, está regido con las mismas normas de gobernanza que hace 20 años, con las mismas prebendas y el mismo desconocimiento, por decirlo así, de lo que está ocurriendo en la industria del fútbol. En España somos el 1,4% del PIB. Están los jugadores, están los entrenadores, están sus familias, los medios de comunicación. Tenemos que pensar mucho en los efectos de cualquier decisión que tomamos. Y yo creo que en el ámbito de FIFA no se ha pensado. Por eso nos hemos visto obligados a poner esta demanda. Yo, para terminar, diría que hoy FIFA, a través de Emilio, lanza el mensaje del diálogo sobre un tema muy especial, porque nosotros el tema laboral tiene mucho más diálogo. El mensaje del diálogo lo aceptamos, pero también se lo lanzamos nosotros, los que estamos en esta mesa. Te vamos a invitar a dialogar y que conozcas las reivindicaciones, lo que queremos, cómo se tiene que organizar la industria. Que vengas a oír y a acordar si tiene que haber más competiciones. Y que vengas y acordemos si esas van contra la salud de los jugadores. Que vengas y acordemos si esas van contra las competiciones nacionales. No solo dialogar, que de dialogar hemos ido a muchas reuniones. Hablamos y luego hacen lo que quieren. No. Hay que hablar, hay que dialogar, por supuesto, pero hay que acordar, que es lo más importante. El diálogo sirve si tiene un final, que es el acuerdo. Si el diálogo no sirve, si al final es hago lo que yo he querido y el diálogo se convierte en falso. Aquí, hoy, lo tengo que decir, es uno de los días más históricos y más importantes del fútbol. Y escríbalo así porque es así. Y lo van a ver ustedes en los próximos meses. Yo diría que ha habido 2 días para mí históricos en el fútbol. Uno en el 2019, cuando se paró una reforma de UEFA y ECA de la Champions League. Y hoy. Hoy se da un paso importantísimo en el que es el camino del cambio de gobernanzas de las instituciones de nuestro fútbol. Y no vamos a perder esta oportunidad. Por lo menos el presidente de la Liga no va a perder esta oportunidad. Trabajamos en positivo para conseguir este cambio de gobernanza y que el calendario, el problema que se ha generado con la resolución de Darrea, problema o oportunidad, porque me consta que el sindicato ni el propio jugador quieren destruir el fútbol con esa decisión, todo lo contrario. Quieren construir a través de esa decisión cómo se puede proteger la estabilidad contractual, pero participando los empleadores y los jugadores. Nada más y apunten, es un día histórico en el fútbol profesional y en el fútbol en el mundo y los próximos meses ustedes lo van a ver y se van a acordar de lo que acabo de decir. Muchas gracias. Thank you, Javier. And we would like to invite Umberto Calcagno, the president of the Italian Players Union, AIC. Umberto, please. Grazie Alexander e grazie a tutti i presenti. Concordo e riprendo le parole del presidente Tebas. Oggi abbiamo tutti quanti davvero una grande opportunità. Essere qui tutti quanti insieme e riuscire per la prima volta a manifestare il nostro dissenso verso una situazione che anche i calciatori che giocano in Italia percepiscono come una grande stortura. Oggi abbiamo la sensazione che il calcio stia quasi iniziando a divorare se stesso. Ma oggi, stando qua tutti insieme, ho anche la sensazione che finalmente la salute dei calciatori non è più una questione sindacale, non può più essere una questione sindacale, perché preservare la salute della parte migliore del nostro spettacolo vuol dire difendere il nostro sistema. Il rischio che noi stiamo correndo è che per massimizzare probabilmente i ricavi
il valore della produzione, nel breve periodo, concentrandolo tra l'altro in pochissimi club, si rischia però poi di mettere sul mercato un prodotto che può diventare nel medio-lungo periodo meno bello di quello che siamo abituati a vedere. Quale comparto industriale, quale azienda per massimizzare i ricavi nel breve periodo incide negativamente sul suo prodotto? È una sfida che abbiamo lanciato con FIFPRO da tanti anni. Io ricordo le prime statistiche, i primi incontri che anche prima della pandemia abbiamo fatto tutti quanti insieme. Oggi si pretende che i top player che giocano ad una velocità che è superiore del 50% rispetto a soltanto 10 anni fa, e questi sono i dati che tutti quanti conoscete, sono ragazzi bravi e fortunati dai quali pretendiamo di andare molto più forte, giocando sempre più partite, 60, 70, il mondiale per club potrebbe portare qualcuno dei nostri ragazzi a giocare 80 partite, viaggiando per 120.000 chilometri magari all'anno per chi ha le nazionali oltreoceano, e pretendiamo che tutto questo avvenga con soltanto 15-20 allenamenti veri all'anno per questi top player. Nella scorsa stagione, lo abbiamo calcolato, togliendo gli allenamenti del post gara, del giorno successivo alla partita e la rifinitura del giorno precedente, i calciatori delle grandi squadre non riescono più ad allenarsi. Come ben sapete non c'è più il ritiro precampionato, si gioca fin dai primi allenamenti. E quindi è realmente un mondo che rischia di divorare se stesso. E i calciatori che giocano in Italia, italiani e stranieri, hanno ben presente quanto sia importante preservare non soltanto la loro salute, ma anche il merito sportivo, il valore dei campionati nazionali. Perché il mondiale per club non è soltanto qualcosa che inciderà negativamente sulla salute dei calciatori, ma è qualcosa che inciderà ancor più negativamente su una concentrazione di ricchezza in mano a pochi club. Non ho mai sentito parlare di redistribuire meglio le nuove risorse che verranno create. Non ho mai sentito parlare di preservare anche nell'accesso a queste competizioni un merito sportivo che derivi dai campionati nazionali. Cosa che invece, con tutte le situazioni che la nuova Champions League sta comunque creando, che comunque preserva in una situazione di merito sportivo. Quindi oggi la FIFA non ha degli atteggiamenti contrari soltanto alle norme europee e alle direttive sulla salute e sulla sicurezza dei calciatori, ma nell'essere ente regolatore, nell'avere il potere legislativo, non ha badato a questi aspetti e soprattutto ha badato quasi esclusivamente alla massimizzazione dei propri interessi economici. Questi sono i fondamenti dell'abuso di posizione dominante, che a nostro avviso è fin troppo chiaro in un atteggiamento di questo tipo, ma possono e devono essere anche un'opportunità per poter aprire una nuova forma di dialogo. Noi su questo investiremo tutti quanti insieme le nostre energie, ben sapendo che non basta effettivamente parlare, non si può essere da soli, bisogna essere in due per riuscire a chiudere degli accordi, ma sono anche convinto, perché le società oggi, quando si parla della stanchezza anche psicologica degli atleti di alto livello, le società hanno una sensibilità differente. Non si sorride più quando si parla degli infortuni dei calciatori.
le banalizzazioni che riguardano i loro stipendi e il fatto che siano dei ragazzi bravi e fortunati, oggi fortunatamente non accompagnano più chi vive a stretto contatto con loro. Sono strumentalizzazioni che magari fanno alcuni media e sono situazioni che forse sui social hanno diciamo, un canale preferenziale. Ma dobbiamo riuscire a lavorare su queste situazioni sapendo che non sono più questioni sindacali. Noi abbiamo bisogno di trovare un accordo su questo, sapendo di avere la forza di proporre situazioni che riguardano tutto il sistema. E io ne sono convinto, oggi ne usciamo rafforzati e sono convinto che la giornata di oggi è il punto di partenza per creare tra noi un'alleanza stabile che possa fare bene al nostro sistema, perché dobbiamo chiederci